So it was a reaction to the grammar translation method, which emphasized language as primarily written. Grammar translation method ഊന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷ അടിസ്ഥാനമായി എഴുത്തും വായനയും അല്ല, സംസാരമാണ്, സംസാരിക്കുവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ സ്കിൽസാണ് ഭാഷയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വാദിച്ചു. So the basic unit of a language is a sentence. So again, direct method opposed grammar translation method and claimed that the basic unit of a language is a sentence. So the very intention of language is to communicate, not translating a sentence word by word. Instead, to communicate meaning in a sentence. ഭാഷ പ്രധാനമായും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു ആശയം കൈമാറാനാണ്. അല്ലാതെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വേർഡ് ബൈ വേർഡായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനല്ല എന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എംഫസൈസ് ചെയ്തു. So then, learning how to use a foreign language to communicate, and direct method was used to communicate in a foreign language. എങ്ങനെ ഒരു ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത അന്യമായ ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രാധാന്യം നൽകി. And unlike in grammar translation method, no translation was allowed. Direct methodil ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല. And in the same way, direct method emphasize vocabulary acquisition through exposure to its use in situations. So students or learners should understand the meaning of vocabulary in its context, in its using context or in its situations. ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കുകളും ഏതൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കട്ടെ, ഏതൊരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കട്ടെ, ആ ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. സോ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് മെയിൻലി activities were given in the form of translation by word. കുട്ടികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകളുമായിട്ട് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വാക്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൊന്നുമല്ല പഠിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിൽ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ വാക്കുകളും പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആ മീനിങ്ഫുള്ളായ സിറ്റുവേഷൻസിൽ, അതുകൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൂടെ അവർ ആ വാക്കുകളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ അത് ഹൃദയസ്ഥമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. And another one, meaning is to be conveyed directly in the target language through the use of demonstration and visual aids. Meaning is to be conveyed directly to the target language. So, mother tongue is not used. So, instead of using mother tongue for conveying the meaning of a word or sentence, the target language itself is used.
and it was presented by demonstration and visualize. അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലൊരു പുതിയ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. So teacher can do some kind of demonstration and also can use visual aids for the purpose. ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Now let's see the goals of direct method in teaching. So the first goal is to learn how to communicate in the target language and how to learn or how to think in the target language. So direct method had its goal to communicate in the target language. So English പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ആൻഡ് ഓൾസോ ലേൺ ഹൗ ടു തിങ്ക് ഇൻ ദ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. See, students also think in the target language. For example, when student want to say something, of course the problem is that the student thinks in his mother tongue first and then he translates that to English. So it will take a lot of time, and all the students will become nervous. So to avoid that, promote to think in the target language. And the other one is to use correct pronunciation. ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക. And direct method emphasized on listening and speaking. Listening and speaking more than reading, writing and translation. So reading, writing, translation were not given much importance. So students should think in target language and not in native language, and no translation was used. Student has to learn the target language to use it in the daily life. വിദ്യാർത്ഥി പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കണം, എവിടെയെല്ലാം അത് ഉപയോഗിക്കാം, ആ ഉപയോഗം കൂടുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. Hope that all of you understood this video. The remaining parts of direct method will be discussed in another video. That will be part 2 on direct language teaching method. So until then, goodbye to all.